Hello students, in our previous lecture we are solve a practical problem number second on computation of taxable income from business. In our today's lecture we are going to solve a practical problem number third on computation of taxable income from the business. So here problem number third, profit and loss account of Mr. World Pune for the financial year ended 31st March 2020. So profit and loss account is given here, debit side and credit side. Okay, at the end of financial year 31st March 2020. First of all we start from adjustment. Okay, so here additional information is given here. First additional information, that is depreciation allowable under income tax rule is amounted rupees 18,000. So here in profit and loss account we find out a depreciation. So here depreciation is given. The amount of depreciation is rupees, the amount of depreciation is rupees 22,000. It means allowable depreciation is rupees 18,000 and depreciation charged on the debit side of profit and loss account is rupees 22,000. So here excess depreciation is charged on the debit side of profit and loss account. Okay, so excess depreciation is disallowed. Okay, so excess depreciation is rupees 4,000. Okay, how we compute? So 22,000 minus 18,000, we get a excess depreciation, that is 4,000. So this 4,000 is disallowed expenditure. So this 4,000 is add in net profit. So adjustment is given on depreciation, so we make a star in front of depreciation. Okay, then second adjustment, rent and taxes include rupees 8,000 as property tax on residential house of Mr. World. Okay, so it is a expenditure related to personal. Okay, so it is not related to business expenditure. Got it? So tax paid on a residential house of Mr. World, it is a personal expenditure of Mr. World, but it is included in the rent and taxes of the business expenditure. So this expenditure is disallowed because it is a expenditure related to personal house property of Mr. World. So find out the rent and taxes in the profit and loss account. So here we already make a star in front of rent and taxes. Okay, that is 60,000, but out of or in 60,000 rupees 8,000 is related to the property tax on residential house of Mr. World. So this 8,000 is disallowed expenditure. Okay, this 8,000 is disallowed expenditure. This 8,000 is add in net profit of the business. Then next adjustment number third, advertisement includes rupees 12,000 as cost of permanent signboard fixed on the premises. So it is a expenditure related to business, but it is a expenditure relating to capital expenditure. It is a nature of, or the nature of this expenditure is capital. Okay, so this expenditure is in nature of capital. So capital expenditure is not a expenditure of business. So capital expenditure is disallowed expenditure. Okay, it is a expenditure, but it is a capital expenditure, and capital expenditure is disallowed expenditure. Got it? So permanent signboard means to fix a nameplate of the business on the premises of the business. Okay, so it is a benefit. Okay, it is a expenditure, capital expenditure, and gives a long term benefit to the business. So it is a capital expenditure, and capital expenditure is disallowed. Then sundry receipt. So sundry receipt rupees 4,000 in respect of a recovery of personal loan given to a friend of Mr. World. So Mr. World has give a loan to his friend,
and recover rupees 4000, and that 4000 is included in the sundry receipt of the business, but it is not a income of the business, so the 4000 is deducted from the net profit, because it is not a business income, and business income is deducted from the net profit of the business. Okay, so we read all adjustment. Okay, now we read a profit and loss account debit side. Salary is allowable expenditure. Rent and taxes adjustment is given, that is 8000 is disallowed. Commission allowable expenditure. Advertisement, so adjustment on advertisement, so make a star in front of adjustment, that is 12000 is used for 12,000 is used for fixing a name and signboard on premises. Okay, on business premises, so it is a expenditure, but it is a capital expenditure. Then RDD, so RDD is also disallowed expenditure. RDD means provision for doubtful debts. Okay, so all provisions are disallowed. Depreciation adjustment is given, that is excess depreciation is charged on the debit side of profit and loss account, so excess depreciation is disallowed. To conveyance is allowed, it is transport expenditure. Okay, transport expenditure, or it is a conveyance from home to office. Okay, or the conveyance given to owner employee. Okay, so this expenditure is allowable as business expenditure. Then stationery is business expenditure. Bonus, so here specific is not given. Bonus given to, okay, employee, or bonus given to Mr. World. If bonus is given to proprietor, then the bonus is disallowed. Okay, but here specific is not given, bonus is given to employee, so it is considered as bonus is given to employee of the business. Okay, so here bonus is given to employee, so it is allowable expenditure. Then contribution to RPF, so contribution into RPF, it means Mr. World has contributed some amount to recognized provident fund. Okay, for retirement benefit, so it is a personal expenditure of Mr. World. Okay, personal expenditure. Okay, so personal expenditure is disallowed. Then interest on capital is also disallowed. Okay, interest on capital is also disallowed. So we add all these expenses in net profit, so net profit is given here, that is 1,58,000. Okay, net profit is given here, that is 1,58,000. Then we read a credit side, so adjustment is given on the sundry receipt, that is 4,000 sundry receipt, or in sundry receipt 4,000 is included as recovery of loan from friend of Mr. World. So it is not a business income. Okay, it is not business income, that 4,000 is a income of Mr. World. Then fixed deposit, interest on fixed deposit is income from other source, and gift from friends is also income from other source. Here commission is a business income. Okay, commission is business income, got it? So that we consider as commission is a income of business, or income from business. Now we solve the problem here. Prepare a format, that is computation of business income, or computation of taxable or total income from business. Name of assessee Mr. World, Pune. Assessment year 2020-21, previous year 2019-20. Prepare 3 column, that is particulars, rupees. So here net profit as per P and L account. Okay,
So net profit as per profit and loss account, that is 1,58,000. Got it? We make a read to net profit of the business. Okay, that is 1,58,000. Okay, then we add then we add disallowed expenses debited to P and L account. Okay, so start from adjustment. So first adjustment is given as allowable depreciation, and depreciation is charged on the debit side, that is 22,000. Okay, so excess depreciation is charged, so excess depreciation is disallowed. So excess depreciation is disallowed. Okay, so here first point, excess depreciation. Okay, how we calculate? That is 22,000 minus 18,000. Okay, so excess depreciation is equal to 4,000. Okay, 4,000 excess depreciation is charged on the debit side of profit and loss account. Then adjustment number second, rent and taxes includes. So here rent and taxes into bracket property tax on residential house of Mr. World. Okay, of Mr. World. Then amounted to rupees 8,000. Okay, amounted to rupees 8,000. Amounted to rupees 8,000. Then adjustment number third, that is advertisement expenditure includes. Expenditure for advertisement expenditure includes 12,000 as the cost of permanent signboard fixed on the premises. It is capital expenditure, so advertisement okay, capital expenses or capital expenditure. Okay, capital expenditure, it means for fixing the name or symbol of the business on the premises. So expenditure incurred on fixing the name and symbols of the business on the premises of the business. So it is a capital expenditure. Okay, so it is disallowed. Okay, amounted to rupees 12,000. Got it? So capital expenditure is disallowed. Then adjustment number fourth. So adjustment number fourth is taken into consideration after adding all disallowed expenses in net profit. It is related to other income. Okay, so other income is considered after we add all disallowed expenses in net profit. So three adjustment related to disallowed expenditure, we add these figures in net profit. Now in profit and loss account, salary, business expenditure, here rent, advertisement, RDD. So RDD is disallowed expenditure. Okay, RDD is disallowed expenditure. Okay,
RDD means to provision for reserve for doubtful debts. To it means RDD. Okay, so amount of RDD is rupees 8,000. 8,000. So provision for RDD is disallowed. Then depreciation, we add excess depreciation in net profit. Contribution to RPF. Okay, so contribution to RPF, here specific is not given. Okay, if it is related to the employee then allowed, if it does not related to the employee then it is disallowed. So here specific is not given. Okay, so it is allowable expenditure. Got it? So bonus and contribution to RPF, sorry, not commission. So bonus and contribution to RPF is considered as business expenditure because the bonus is given to employee and the contribution to RPF to employees. Okay, so these are the allowable expenditure of the business. Got it? Then interest on capital is rupees 13,000. So 13,000 is disallowed, or interest on capital is disallowed. Amounted to rupees 30,000. We transfer or we add all the disallowed expenses in net profit. Now we make the total of inner column, and here total is equal to, so here total is equal to 45,000. Okay, 45,000 is the total of all disallowed expenditure. This 45,000 is add in 1,58,000. Okay, then we get a 2,03,000. Okay, we get a net profit 2,03,000. Then we deduct a allowable expenses not recorded. Okay, but here allowable expenses of business or related to business is not given, so in amounting column it is nil. Again we make a total, and total is same, that is 2,03,000. 2,03,000. Okay, 2,03,000. Then we add allowable income not recorded. Okay, so allowable business income is also not given, so here it is also nil. Allowable business income is not given, so it is also nil. Make the total, and total is same, that is 2,03,000. 2,03,000. Then we deduct less income chargeable
under other heads credited to P&L account. Okay, so here adjustment number 4th is given. So adjustment, we start from adjustment number 4th. So sundry receipt includes 4,000 are in respect of, so it is a personal income of Mr. World. Okay, so deduct this income from net profit. So here sundry receipts into bracket personal loan recovered. Okay, then amounted to rupees 4,000, amounted to rupees 4,000. Okay, amounted to rupees 4,000. Then go to credit side of profit and loss account. Here commission is a business income. Sundry receipt we write less sundry receipt from net profit, that is 4,000, which is related to recovery of personal loan from friends. So it is not a business income. Interest on FD and gift from friends, so both are income from other sources, so both are deducted from net profit. Second one is interest on FD, amounted to rupees 35,000. Then gift from friends, gift from friends. So gift from friends is also income from other source, amounted to rupees 2,900. Make the total of inner column. So total is 41,900. Okay, 41,900, and deduct this other income from net profit. Deduct this income, other income from net profit. So 41,900 is deducted from 2 lakh 3,000. We get 1,61,100 is the total income from business. Total income from business. Got it? Total income from business amounted to rupees 1,61,100. 1,61,100. Okay, again we revise this problem. बघा यामध्ये आपण प्रॉब्लेम नंबर 2 पाहिला, सेम ॲज इट इज प्रॉब्लेम नंबर 3 सुद्धा आहे. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आपल्याला मिस्टर वर्ल्ड पुणे यांचं दिलेलं आहे फायनान्शियल इयर एंडचं 31 मार्च 2020चं. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट इथं दिलेलं आहे, डेबिट साईड क्रेडिट साईड, त्याचबरोबर ॲडजस्टमेंट दिलेले. आपण प्रॉब्लेम सॉल्व किंवा इन्कम कम्प्यूट करण्यासाठी स्टार्टिंग करतो ते ॲडजस्टमेंटपासून. मग इथं पहिली ॲडजस्टमेंट जी दिलेली आहे ती डेप्रिसिएशन अलावेबल अंडर इन्कम टॅक्स रूल इज अमाऊंटेड टू रुपीज 18,000. म्हणजे इन्कम टॅक्स ॲक्टप्रमाणे अलावेबल डेप्रिसिएशन बिझनेसमध्ये किती आहे, 18,000चं आहे. मग आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटमध्ये गेलो, डेप्रिसिएशन बघितलं. बघा यामध्ये आलो, डेप्रिसिएशन पाहिलं
तर डेप्रिसिएशन आपल्याला किती दाखवले 22,000. ओके, मग तुम्ही 22,000 रुपये डेप्रिसिएशन प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला चार्ज केलेत, परंतु इन्कम टॅक्स ॲक्टप्रमाणे किती अलाउड आहेत 18,000. म्हणजे तुम्ही एक्सिस डेप्रिसिएशन चार्ज केलेलं आहे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला, मग ते एक्सिस जे काय डेप्रिसिएशन असेल ते डिसअलाउड राहील. तेवढे एक्सिस डेप्रिसिएशन आपल्याला नेट प्रॉफिटमध्ये ॲड करावं लागेल. ओके, त्यानंतर सेकंड ॲडजस्टमेंट. मग आता डेप्रिसिएशनवरती ॲडजस्टमेंट आहे म्हणून त्याच्यासमोर आपण स्टार केला. ओके, आणि सगळ्यात आधी ॲडजस्टमेंट सॉल्व करून घेतली. त्यानंतर सेकंड ॲडजस्टमेंट बघा की रेंट आणि टॅक्सेसमध्ये 8,000 इन्क्ल्यूड आहेत. कशाचे आहेत तर प्रॉपर्टी टॅक्स जो आहे रेसिडेन्शियल हाऊसचा मिस्टर वर्ल्डचा, त्याचे 8,000 हे आहेत. मग हे 8,000 काय आहेत, त्याचे पर्सनल खर्च आहे. पर्सनल खर्च बिझनेसमध्ये दाखवलेला आहे किंवा रेंट अँड टॅक्सेसमध्ये इन्क्ल्यूड दाखवलेला आहे, तर तो काय राहील डिसअलाउड राहील. म्हणून 8,000 रुपये आपण नेट प्रॉफिटमध्ये ॲड करणार. ॲडजस्टमेंट आहे रेंट आणि टॅक्सवरती. ॲडजस्टमेंट असल्यामुळे स्टार केला. का केला तर आपल्या लक्षात राहिलं पाहिजे की रेंट आणि टॅक्सेसवरती स्टार केला याचा अर्थ ॲडजस्टमेंट आहे, म्हणजे यापैकी काहीतरी रक्कम ही पर्सनल असणार आहे. मग किती आहे 8,000 रुपये, म्हणजे पर्सनल आहे तेवढीच ॲड होईल. त्याच्यानंतर RDD कोणतीही प्रोव्हिजन डिसअलाउड असते हे सांगितलं. त्यानंतर सेकंडची ॲडजस्टमेंट, थर्ड ॲडजस्टमेंट पाहिली की ॲडव्हर्टाइजमेंटमध्ये काय सांगितलेलं आहे त्यांनी 12,000 कशाचे आहेत तर बिझनेसची जी इमारत आहे त्याच्यावरती बिझनेसचं साईन म्हणजे बिझनेसचं सिम्बॉल आणि त्याचं नाव परमनंट नाव फिक्स करण्यासाठी गेलेले पैसे आहेत. मग हे जे नाव आणि सिम्बॉल त्यांनी फिक्स केलेले आहेत ते कोणते नेचरचं एक्सपेंडिचर आहे तर ते कॅपिटल नेचरचं एक्सपेंडिचर आहे. मग कॅपिटल एक्सपेंडिचर हे आपल्या बिझनेसमध्ये काय राहतील डिसअलाउड राहतील. म्हणून 12,000 रुपये आपल्याला डिसअलाउडमध्ये म्हणजेच नेट प्रॉफिटमध्ये ॲड करावे लागतील. ॲडजस्टमेंट आहे त्यामुळे याला आपण स्टार केलं आणि हायलाईटसुद्धा केलं. ओके, 15,000 आहे, त्यापैकी 12,000 कॅपिटल एक्सपेंडिचरचा नेचर आहे. त्यानंतर सन्ड्री रिसिप्ट म्हणजे लोन दिलेला आहे फ्रेंडला आणि त्याच्यातून 4,000 रिकवर झाले, ते 4,000 सन्ड्री रिसिप्ट म्हणून क्रेडिटला काय केलेले आहेत लिहिलेले आहेत, पण तो ॲक्च्युअली इन्कम बिझनेसचा आहे का नाही, त्यामुळे तो लेस होईल. आपण प्रॉब्लेम सोडवायला गेलो तर प्रॉब्लेम सोल्युशनला सुरुवात केली. प्रिपेअर केलं कम्प्युटेशन ऑफ बिझनेस इन्कम, नेम ऑफ SSC मिस्टर वर्ल्ड पुणे, असेसमेंट इयर 2020-21, प्रिव्हियस इयर 2019-20. 3 कॉलम प्रिपेअर करा. पर्टिक्युलर्स रुपीज. नेट प्रॉफिट अँड लॉस प्रमाणे आपल्याला दिलेलं आहे 1,00,000 किती आहे 58,000 रुपये आहे. ओके, त्यामध्ये ॲड होईल ते काय होईल तर डिसअलाउड एक्सपेंडिचर डेबिटेड टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. मग पहिल्यांदा सुरुवात आपण ॲडजस्टमेंटपासून करणार. म्हणून बघा पहिली ॲडजस्टमेंट एक्सिस डेप्रिसिएशन जे काय असेल ते आपण इथं काय करणार आहे लिहिणार आहे. मग ते कसं काढलं तर 22,000 तुम्ही चार्ज केलेले आहे, त्यापैकी 18,000 तुम्हाला अलाउड आहेत. म्हणजे तुम्ही किती रुपये एक्सिस चार्ज केलेत तर 18,000 रुपयाचे 4,000 रुपयाचे डेप्रिसिएशन तुम्ही एक्सिस चार्ज केलेले आहेत. ते 4,000 काय राहतील डिसअलाउड राहतील. लक्षात येते. त्यानंतर रेंट टॅक्सेस हाऊस प्रॉपर्टीचा आहे. हाऊस प्रॉपर्टीमध्ये पर्सनल टॅक्स आहे तो किंवा पर्सनल खर्च आहे मिस्टर वर्ल्डचा, त्यामुळे तो डिसअलाउड. ॲडव्हर्टाइजमेंट कॅपिटल एक्सपेंडिचर 12,000 केले आपण ॲड. ओके, त्यानंतर RDD आहे प्रोव्हिजन फॉर रिझर्व फॉर डाऊटफुल डेब्ट्स 8,000. इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल डिसअलाउड 13,000. ओके, ते आपण सर्व ॲड केले. आता राहिला प्रश्न तो प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटमध्ये बोनस आणि कॉन्ट्रीब्युशन दाखवलेलं आहे बघा इथं. तर आता कॉन्ट्रीब्युशन आणि बोनस हे स्पेसिफिक दिलेलं नाही, तर त्याची नोट आपल्याला लिहावी लागेल. ती म्हणजे बोनस इज गिवन टू एम्प्लॉय ऑफ द बिझनेस अँड कॉन्ट्रीब्युशन टू RPF इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉईज ऑफ द बिझनेस.
म्हणजे आपण असं कन्सिडर करणार की जो बोनस दिलेला आहे तो बिझनेसमध्ये काम करणाऱ्या एम्प्लॉईलाच दिलेला आहे. कॉन्ट्रीब्युशन जे RPFमध्ये केलेलं आहे ते बिझनेसमध्ये काम करणाऱ्या एम्प्लॉईसाठीच केलेलं आहे असं कन्सिडर करून आपण पुढे जाणार. म्हणून हे बिझनेसमध्ये अलावेबल एक्सपेंडिचर आहेत असं कन्सिडर होणार. ज्या पद्धतीत लोनचं बघत होतो बघा, इंटरेस्ट ऑन लोन जर स्पेसिफिक दिलं नसेल तर आपण काय करायचो, तर असं समजायचो की हे जे लोनवरचं व्याज आहे ते लोन बिझनेससाठीच घेतलं असणार आहे. सेम ॲज इट इज हे जे बोनस दिला असेल तो बिझनेसच्या एम्प्लॉईलाच दिला असेल असं समजून आपण पुढे जाणार आहोत. कॉन्ट्रीब्युशन टू RPF, कॉन्ट्रीब्युशन जे केलं असेल RPFमध्ये ते एम्प्लॉईसाठीच केलं असणार आहे म्हणून हा खर्च इथं मान्य होईल. इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल मान्य होणार नाही, डिसअलाउड राहील. त्यानंतर आपण त्या डिसअलाउड एक्सपेन्सेसची टोटल केली, टोटल 45,000 रुपये आले. ओके, ते 45,000 रुपये आपण प्रॉफिटमध्ये ॲड केले. नेट प्रॉफिट आपल्याला मिळाला 2,03,000. ओके, 2,03,000 नेट प्रॉफिट मिळाला. त्यामध्ये आपण काय डिडक्ट करणार, लेस अलावेबल एक्सपेन्सेस नॉट रेकॉर्डेड, म्हणजे जे बिझनेसचे एक्सपेंडिचर आहेत परंतु प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला शो केलेले नाहीत परंतु ॲडिशनल इन्फॉर्मेशनमध्ये दिलेत, असे कोणते खर्च आहेत का, तर या प्रॉब्लेममध्ये असा कोणताही खर्च नाही. असता तर आपण इथून लेस केला असता, नसेल तर नील लिहा, पुढे जाऊया. टोटल सेम राहील 2,03,000 आणि त्यामध्ये ॲड होईल की अलावेबल इन्कम, म्हणजे अलावेबल बिझनेस इन्कम, म्हणजे बिझनेसचा जो इन्कम आहे परंतु प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या क्रेडिटला तुम्ही तो रेकॉर्ड केलेला नाही. याचा अर्थ ॲडिशनल इन्फॉर्मेशनमध्ये दिला असेल तर ॲडिशनल इन्फॉर्मेशनमध्ये असा कोणताही इन्कम किंवा अनरेकॉर्डेड इन्कम नाही. नसेल तर नील लिहा, त्यामुळे आपण इथं नील घेतलेला आहे. त्यानंतर टोटल तीच राहील 2,03,000 रुपये. त्यामधून लेस होईल, काय लेस होईल, तर इन्कम चार्जेबल अंडर अदर हेड्स क्रेडिटेड टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. ओके, इन्कम चार्जेबल अंडर अदर हेड्स, ओके, चार्जेबल under other heads credited to profit and loss account. Okay, so adjustment number 4th is given, sundry receipt include personal loan recovered ₹4,000 and which is credited to the profit and loss अकाउंट क्रेडिट साईड. ओके, म्हणजे सनरी रिसिप्ट आहेत, कशाचे आहेत, तर मिस्टर वर्ल्डने काय केलेलं आहे, मित्राला लोन दिलेला आहे आणि त्या मित्राकडून 4,000 रुपये रिकवर झाले आणि ते बिझनेसच्या सनरी रिसिप्टमध्ये त्यांनी ॲड केले, परंतु तो बिझनेसचं इन्कम होईल का, होणार नाही. होणार नसेल तर तो लेस होईल. ओके, दाखवला आहे कशात, सनरी रिसिप्ट क्रेडिट साईडला, त्यामुळे तो केला लेस. त्यानंतर इंटरेस्ट ऑन FD हा इन्कम फ्रॉम अदर सोर्स आहे त्यामुळे तो डिडक्ट होईल. गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड्स, मित्रांकडून त्याला गिफ्ट मिळालं, हे सुद्धा त्याचं काय राहील, तर इन्कम फ्रॉम अदर सोर्स राहील. ओके, तर हे सर्व सोर्सेस आपण नेट प्रॉफिटमधून डिडक्ट करणार आहे. ओके, नेट प्रॉफिटमधून लेस केले, आपल्याला अमाऊंट मिळाली 41,900 रुपये. ओके, ते 41,900 आपण कशातून लेस करणार आहे, 2,03,000तून लेस केले, आपल्याला जी अमाऊंट मिळाली ती 1,61,100 रुपये आणि जी 1,61,100 रुपये जी अमाऊंट आपल्याला मिळाली तो आपला असणार आहे किंवा त्या मिस्टर वर्ल्डचा टोटल इन्कम फ्रॉम बिझनेस असणार आहे. ओके, so here we solve a practical problem number 4th on computation of taxable income or total income of the firm. Problem number 3rd. In our next lecture we are solve a problem number 4th on computation of total taxable income of the business, and then after completing problem number 4 we are go to solve a practical problem on computation of profit and gains from business or profession. Okay, business or profession. So here stop the lecture. Thank you very much.